Laura Ajambo, who was fatally shot in Busia 2 weeks ago during clashes between police and unemployed youth, has confirmed she died after being struck by a police bullet. Releasing the finding after a post-mortem examination at Francis Funeral Home in Busia, government pathologist Dixon Mushana said Laura was shot from behind, resulting in fatal injuries. Her family, led by her father Albert Wesonga, blamed the police for her death and called for justice. Bukola Africa representative Roskin Oyugi urged the Independent Policing Oversight Authority IPOA and the Directorate of Criminal Investigations DCI to expedite investigations and ensure those responsible are held accountable. Toka nyuma kando ya uti wa mgongo, katokea mbele ya kifua na kaingia kwa kidole cha gumba kushoto na tukapata hiyo risasi hapo. Hawatumii sheria. Tungeliomba tu kama wangezingatia maadili ya kazi yao kama maaskari, at least wakuwe na discipline. Kitu yenye naweza ongea, naomba tu serikali ikanisaidie, kwa maana nimedhibitisha ya kwamba aliuliwa na afisa wa serikali. Aliuawa kwa mpigo wa risasi. Kwa sisi kama familia tunaomba tu serikali kwamba haki iweze kutendeka mwishowe. DCI wafanye uchunguzi vizuri. They must do a thorough investigation because many people have been losing their